Hello. 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 దాంట్లో వాల్యూమ్ పెంచు మైక్రోఫోన్ గట్టు వాల్యూమ్ పెంచు Hello. Hello. మైక్రోఫోన్ గట్టు వాల్యూమ్ పెంచు సార్ వస్తుంది. మైక్రోఫోన్ వాల్యూమ్ పెంచలే లేదు సార్, అది మైక్ మ్యూట్లో లేదు, మ్యూట్లో ఉంది. Hmm? మ్యూట్లో ఉంది అన్నాడు, ఇప్పుడు అన్మ్యూట్ అయింది, వచ్చింది. మీరు సార్ కొత్త ఇంటర్వ్యూ సార్, తెలియదు సార్ అది. వచ్చేసి బాగా డిలే ఉంది స్వామి. అదే అంటే మనకి రికార్డింగ్ అయినా ఉంటుంది అని చెప్పి పెట్టాను. మనకి రికార్డింగ్ వీళ్ళు అడిగితే మళ్ళీ సడన్గా ఇవ్వలేం కదా స్వామి. లాస్ట్ టైం అవ్వలేదు కదా రికార్డింగ్, ఇదైతే అవుతుందని. చూడండి వస్తుందా చూసుకుంటా వస్తాను ఆ డోర్ క్లోజ్ చేసి Okay, so good morning. I think you're all tired. Once again, good morning. That's the spirit I want. Yeah. Let me introduce myself. I am Mohammad Samir, currently in my final semester of BTech. I was like one of you sitting in my first years and learning about machine learning during my first semester fest. So, do you know why we conduct these kind of workshops? Do you have any idea? Just for general purpose, like interaction purpose, I am asking. No idea? Like, I just want to interact with you. Like, for a couple of minutes, let's interact. Let's know what is your side of thinking of what a workshop is and why should we attend and why it is important. So, okay. టెన్షన్ పడుతున్నారా ఏంటి ఇది ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నాను నేను? లేదు కదా? I think you are all familiar with this English, or else anybody had come from any other medium? No? Okay. So, anybody have any idea why we conduct these kind of workshops? No? Okay. So, let's continue with our discussion. So today we are going to discuss about hacking. So generally, what are the thoughts you get when you hear a term like hacking? Anyone can answer. What do you know about hacking? Anyone who can explain hacking in their own terms, please raise their hands.
Ah, anyone? No? If you don't raise your hands, I will pick someone to answer this question. Anything like coming from a intermediate background, you might say like stealing. So that is also one of the acceptable answers. So I want interactive session, not like I am only saying, I am only telling what is hacking, and I would show some random 4 to 5 PPTs, and you would write down those in some random notes and throw it away. Not like that. See, during a workshop, interaction is more important because when you go to a classroom and study, like when a teacher is explaining, when the teacher is not interactive, you would get only 20 to 30%. But if the teacher is interactive, you might get up to 60% of the class in your mind. After that, when you read for the end semester examinations, you would get almost 80% to 90% of the subject. See, that 20 to 10% is a buffer. Whoever wants to be perfect will also get that tolerance in his learning. So, I repeat the question: what is hacking? Any? Yeah, yeah, that's the accurate answer. Yes, that's great. Give him a big round of applause. Okay, so I want this kind of interaction. Not like I am saying I am, you are listening like that. If you say like this, I would ask instead of one question, we would cover more concepts here. Not like if I'm not like you are not interacting, and I would say like this PPT has a lot of pages. Then I would complete these 100 pages, and I will also go and you will also go. There will be no issue. But end of the day, who is the participant? He wants to learn. మీరు కొంచెం రెస్పాన్స్ ఇస్తే నాకు క్లారిటీగా ఉంటుంది. నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుకుంటుంటే మీకు అర్థం అవ్వట్లేదేమో అని డౌట్గా ఉంది నాకు. మీరు రెస్పాన్స్ ఇస్తేనే నాకు వర్క్షాప్ మంచిగా ఉన్నట్టు. లేకపోతే ఇంకా ఇంటరాక్టివ్గా లేకపోతే నేను 100 స్లైడ్స్ చెప్పుకొని వెళ్ళిపోతాను. సో లెట్స్ బి ఇంటరాక్టివ్. ఓకే, if you interact with me, and if this workshop goes well, then we would get a professional ethical hacker. We know one of them like Subraja Technologies, who is like around 10 years working in that field of ethical hacking and hacking those. So he would give an opportunity for you first years to final years to interact with them, and also give an internship in their company. See, okay, I think you are getting bored. No? No? So what hacking is, what he said was an accurate information. I think it was a textbook information. Textbook definition you had told. So what is hacking? Hacking is hacking is similar to stealing. So what is hacking? Like stealing. Stealing takes place when our home is not secure, then only stealing occurs. Similarly, when hacking occurs, then what is not secure? So someone are saying software, someone are saying hardware. Yeah, both of those. So collectively, we can say that the information system is not secure. Because why we are saying information system? A server or a pen drive or any hardware or software device comes under an information system. So as you can see here, nothing is perfect and nothing is fully secure. So let us take an example of your home. Is your home 100% secure? Is your apartment 100% secure? You keep some random 2 to 3 watchmen in shift of 8 hours.
they would go around the clock of 24 hours. Why? It is not secure. Still it is not secure. You can see that in your apartment you are getting a lot of thefts. I think anybody have a theft within 3 to 4 months in their residence? That's not a common thing, but still asking. మీ ఇంట్లో దొంగతనాలు జరిగాయి, ఐ మీన్ మీ ఇంటి దగ్గరలో అయినా ఎక్కడైనా రాబరీస్ జరిగాయని చెప్పి ఏమన్నా వచ్చిందా న్యూస్? అదే మరి ఇప్పుడు ప్రొఫెషనల్గా హైదరాబాద్లో అపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. టు బి ఇంటరాక్టివ్ కాసేపు తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం, తర్వాత మళ్ళీ ఇంగ్లీష్లోకి వెళ్దాం. మీకు కొంచెం అన్కంఫర్టబుల్గా ఉన్నట్టుంది. బీయింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్స్ ఇంటర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి నాకు తెలుసు, తెలుగులో చెప్పకపోతే ఏదోలాగా ఉంటుంది. తర్వాత మీరు అలవాటు చేసుకోవాల్సిందే. దట్ ఈస్ ద ఇర్రివర్సిబుల్ రూట్ ఆఫ్ బీటెక్. యూ షుడ్ స్టడీ ఇన్ ఇంగ్లీష్, యూ షుడ్ టాక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. సో మీరు ఇప్పటి నుంచే అలవాటు చేసుకోవడం మంచిదని నా ఒపీనియన్. సో గెటింగ్ టు ద పాయింట్, మీ ఇల్లు సెక్యూర్ కాదు. మీరేం చేస్తున్నారు? ఐ మీన్ మీరంటే మీరు కాదు, మీ పేరెంట్స్ కానీ లేకపోతే మీ ఇల్లు డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఏం ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటున్నారు? వాల్స్ అవన్నీ కాదు, ప్రతి ఇల్లుకు ఉండేవే. మీరు స్పెషల్గా ఏం చేస్తున్నారు? ఇప్పుడు సపోజ్ యు ఆర్ లివింగ్ ఇన్ హిల్ స్టేషన్, అక్కడ రాబరీస్ తక్కువ, ఎందుకంటే క్లైమ్ చేయడం కష్టం కాబట్టి. బట్ సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ లివింగ్ ఇన్ రెసిడెన్స్ వేర్ దేర్ ఇస్ నో హిల్ ఏరియా, ఇట్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ వాటర్, ఇట్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ terrains, then it is easy. Especially in metropolitan cities, the cases of stealing are more because the population is more. People are often busy in their works and don't mind to talk about their neighbors or don't want to go to the neighbor houses. That's why the stealings are more occurring in metropolitan cities. So this is an example which I want to represent about ethical hacking. Hacking, how hacking occurs. This is similar to hacking. So let us. So you can see the laser pointer right here. Yeah. Let us take a scenario like this. Consider this as your house. You would say, sir, what is this? This is not a house. This is a 2D model. For the time being, please consider as your house. It is represented, the black lines represent walls, and pink lines represent doors, and blue lines represent windows. And these yellow or orange dots represent your family. So you are in your home enjoying your Netflix or Amazon Prime subscription, watching something like Vampire Diaries. So just to be interactive, I am saying like that. Okay, so you are roaming around your house and suddenly someone called you, or someone called your parents and asked you to come to somewhere, or else your parents got a call like so and so invitation was delayed, so would you like to come, or else there is a party, you should take your grandchild, child, etc. and come to the place as soon as possible. I think most of the people had got the same scenario, right? అంటే పెళ్ళికి వెళ్ళాలి, సడన్గా ఫోన్ చేస్తారు, ఏంటంటే ఇంకా 1 గంట అయింది రావట్లేదు అని చెప్తారు కదా. సేమ్ సిచ్యువేషన్. సో వెన్ దట్ అకర్స్, యువర్ హౌస్ ఈజ్ లెఫ్ట్ ఎంప్టీ, బట్ యూ టేక్ నెసరీ ప్రికాషన్స్ లైక్ యూ లాక్ ద డోర్స్ అండ్ lock the windows and all this. Then enters our intruder. So that red dot indicates the theft or thief who wants to go into your house. So he would check all the possible vulnerabilities. Vulnerabilities means, anybody have an idea what is vulnerabilities? Yeah, I think you did something in ethical hacking or related courses. Is it? Yeah, that's a good habit. See, being ahead of your classmates is a good point. So I would encourage everyone to enroll or watch something on YouTube which is advanced than your classes. Like you are learning C, go for Python, learn something.
So you should learn a step ahead of your classmates. So when placement occurs, your classmates would have 10 subjects in their hands, but you would have 15, and 5 of them would be more advanced. So this is one of the advanced topics. Like ethical hacking is one of the key player. Hacking, ethical hacking, cyber security. These kinds of domains are having like requirement of 30,000 in India, but there are only 3,000 members who are willing to work. So almost 27,000 members are unable to, I mean, unable to fill their jobs due to lack of knowledge. They don't know what is the importance of ethical hacking or cyber security. So let us continue with our discussion. Thief will come. దొంగడు వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తాడు చెప్పండి జనరల్గా మీ ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి ఇలా గుంపులో వద్దు, ఒక్కొక్కళ్ళ ఆన్సర్ చెప్పండి. గుంపులో వద్దు. వీక్ పాయింట్ చూస్తాడు. వీక్ పాయింట్ లైక్ ఎక్కడి నుంచి అటాక్ చేయొచ్చు అని. మీరు ఎథికల్ హ్యాకింగ్ టర్మినాలజీలు చెప్తాను, నాకు అలా కాదు. పక్కా హైదరాబాద్ దొంగ అయితే ఏం చేస్తాడు చెప్పాలి. సో ఐ వాంట్ ద సినారియో వేర్ your house is being looted. So sorry, not your house. Assume it as your enemy's house. You want to steal something, like his laptop, for example. To open his laptop and retrieve some of your ugly videos. I think your friends had did that, right? Some of your friends might have taken some of your ugly photos and kept in your their PC. So you want to retrieve that. You saw that your friend was going to some of the function or occasion. So this red dot indicates yourself. See, when there is a aspect of hacking, you need to go through, like you should put yourself in the shoes of hacker. Like one of the experts in ethical hacking said that when you want to become an ethical hacker, be a hacker. That means when you want to be a ethical hacker, you should think like a hacker. అంటే ఇప్పుడు మీకు సింపుల్గా చెప్పాలంటే పోలీసు వాడు ఉన్నాడు, దొంగతనం జరిగింది, అది ఎలా జరిగిందని తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ దొంగలాగా ఆలోచించాలి. ఆడు ఏ స్టెప్స్ ఎలా తీసుకున్నాడో తెలియాలి కదా. సో అదేనమాట. మీరు ఇక్కడ ఈ థీఫ్ ఆస్పెక్ట్లో ఉండండి. ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు ఏం చేస్తారు. అక్కడ మీకు మ్యాప్ ఇచ్చాం, మీరు అక్కడ ఏం చేస్తారు నార్మల్గా ఒక్కొక్కరు చెప్పండి. You need not stand, just చెప్పండి పర్లేదు. ఓకే ఓకే, దట్స్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. మనం చెక్ చేస్తాం. ఓకే, లాక్స్ వేస్తున్నాయి, తర్వాత ఏం చేస్తారు? ఓకే, అది చూసారు, అది క్లోజ్ చేస్తున్నాయి, ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు నెక్స్ట్? మీరు ఒకటే ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ మిస్ అవుతున్నారు. ద మెయిన్ పాయింట్ యువర్ మిస్సింగ్ ఇస్ దట్ there are windows are breakable. నార్మల్గా మీరు విండోస్ ఓపెన్లో ఉంటే అన్నారు కదా, అది చెక్ చేస్తారు. మీరు మెయిన్ పాయింట్ ఏమి ఇస్తారంటే విండోస్ ఓపెన్లో లేకపోతే మనం చేయాల్సిన మెయిన్ ఆస్పెక్ట్. సమ్మన్ ఫ్రమ్ హియర్ ఆర్ టాకింగ్. ఎనీ ఐడియాస్? మీ ఫ్రెండ్ ఇల్లు ఎలా దోచేలా ఏమైనా ఐడియా వచ్చిందా చెప్పండి. సరే అన్నీ కాదు, లాక్ బదులు కొట్టేస్తే అయిపోద్ది కదా అంటారా? అంటే మరి ఫోర్స్డ్ ఎంట్రీ అని చెప్పి తెలియకూడదు కదా. అంటే మనం మెయిన్గా హ్యాకింగ్ చేసేటప్పుడు, ఇప్పుడు మీరు సమ్ మెలిషియస్ హ్యాకర్ అనుకోండి. మెలిషియస్ అంటే కొత్త టర్మ్స్ వస్తుంటే మీరు డిక్షనరీస్ రెడీగా ఉంచుకోండి, నేనైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మెలిషియస్ అంటే వన్ హూ వాంట్స్ టు డూ మిస్చీఫ్. అంటే మీరు ఏదో హాని తలపెట్టాలనే ఇంటెన్షన్తో వెళ్తే వాళ్ళని మెలిషియస్ హ్యాకర్ అంటారు. అంటే మెలిషియస్ కోడ్ కానీ అలాంటివి. సో ఇక్కడ థీఫ్ ఆస్పెక్ట్ కూడా అదే. ఇల్లు దొంగతనం చేయాలనుకుంటున్నాడు, సో వాడికి సింపుల్గా ఏం చేయగలడు? యాజ్ షీ సెడ్, డోర్స్ విండోస్ అన్ని సెట్ చేస్తారు. అండ్ తర్వాత ఇవన్నీ క్లోజ్ చేస్తుంటే విండో ఉంటే స్లైడింగ్ విండోస్ ఐడియా ఉన్నాయా? స్లైడింగ్ విండోస్ ఐడియా ఉన్నాయి కదా. పెద్ద బండర్ ఇచ్చుకుని కొడితే అది ఓపెన్ అవ్వడం 2 నిమిషాల పని. ఇంకా చాలా వాటికి అయితే డిస్మాంటిల్ కూడా చేసేయచ్చు. కరెక్ట్గా పట్టుకొని 2 సైడ్స్ పట్టుకొని లాగేస్తే వచ్చేస్తాయి కూడా చేతికి. సో అలాంటివి చూస్తాం అనమాట. సో ఇక్కడ కూడా వాడు సెట్ చేస్తున్నాడు,
చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ బ్లూ కలర్ డాట్, దిస్ ఇండికేట్స్ ఏ విండో, బ్రేకబుల్ విండో. బ్రేకబుల్ విండోస్ ఉండడము తను ఎంటర్ అయ్యాడు అనమాట ఇంట్లో. సో వెన్ హీ ఎంటర్స్, హీ ఫైండ్స్ సేఫ్. సేఫ్ అంటే ఐడియా ఉంది కదా, గోద్రేజ్ సేఫ్స్ ఉంటాయి. సో ఈ ఫైండ్స్ సేఫ్. మీ ఫ్రెండ్ ల్యాప్టాప్ దీంట్లో ఉంచాడు అనుకోండి. సో దీంట్లో మీరేంటంటే మీ ఫొటోస్ తీసి డిలీట్ చేయాలి. సో యూ హ్యాడ్ గాన్ త్రూ గూగుల్ క్విక్లీ, లైక్ గివింగ్ దట్ సిరీస్ నెంబర్ అండ్ ఆల్ దిస్. మీరు కొంచెం ఏమంటారు, ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్ ఉంది మీ ఫ్రెండ్ది, అదేంటో తెలియట్లేదు. నార్మల్గా ఏం చేస్తారు, గూగుల్ లెన్స్లో చూస్తారు, స్కాన్ చేసి ల్యాప్టాప్ మోడల్ ఏం తెలియడానికి. లేకపోతే ల్యాప్టాప్ ఓపెన్లో ఉంటే సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేస్తారు, అంతే కదండి. ఓపెన్ చేసి చూస్తే మీకు మ్యాక్సిమం ల్యాప్టాప్ నెంబర్ ఉంటుంది. సో ఆ నెంబర్ నుంచి మీరు రిట్రీవ్ ట్రై చేస్తారు. సో సిమిలర్లీ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇస్, మీరు గూగుల్ చేశారు, గూగుల్ చేస్తే గోద్రేజ్ సో అండ్ సో సేఫ్ లాక్కి 4 డిజిట్ పిన్ ఉంటుందని చెప్పి తెలిసింది. సో వాట్ విల్ యూ డూ? 4 డిజిట్ పిన్ అంటే ఏం చేస్తారు చెప్పండి, ఏం చేయగలరు? అంటే మీ ఫ్రెండ్, ఇట్స్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ లాకర్ హ్యావింగ్ హిస్ ల్యాప్టాప్. సో వాట్ విల్ యూ డూ? How will you crack that? Birth date. Yeah, it's one of the technique called as password cracking. I mean, మీకు ఇప్పుడు కొంచెం ఎక్కువగా ఉండొచ్చు ఇలాంటివి. అంటే పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్ అంటే సింప్లీ క్రాకింగ్ ఏ పాస్వర్డ్. మీరు పాస్వర్డ్ గెస్ చేయడం కానీ, లేకపోతే సమ్ సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. సో అవి యూజ్ చేసి మీరు ఏమన్నా చేయగలిగితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్ అనమాట. సో యూ టైప్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్, లైక్ 4 డిజిట్ కాబట్టి డేట్ మంత్ ట్రై చేస్తారు, లేకపోతే ఇయర్ ట్రై చేస్తారు, ఇలా ట్రై చేస్తారు. సో అండ్ సో ర్యాండమ్ పాస్వర్డ్స్ పెడతారు. లేకపోతే ఈజియెస్ట్ చెప్పండి, ఇంకో అప్రోచ్ ఉంది, ఈజియెస్ట్ అప్రోచ్ మీకు ఐడియా ఉండే ఉంటుంది. యా, 4 digit combinations, that is called as, that has a name. I mean, randomly using those numbers, 4 digit allocations, there is a name in that ethical hacking. I mean, hacking we call something, so that is called as brute force approach. Brute force, the main reason why we call brute force is that we are not thinking about anything. అది లాక్ అవుద్దా లేదా ఏం చూడట్లేదు మనం, జస్ట్ 4 డిజిట్ నెంబర్స్ కావాలి కాబట్టి 4 zeros నుంచి 4 nines మధ్యలో ఉన్న నెంబర్స్ అన్ని టైప్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, ఎర్లియర్ టైమ్స్ వెన్ we were kids, like 2003 2004, these kinds of attacks might happen. Someone's debit card was stolen, so the thief would go to ATM center and use his credit card details. Like the stolen credit card would be kept in the ATM machine, and he would try some random amount of passwords. There was no restriction for the number of pins or number of attempts that they can give. So later on, the banks had noticed this and came up with a solution, like there would be only limit of 4. Only 4 attempts would be given to a credit card. After that, the card would be blocked for a day. సో ఇక్కడ మనకి లాకర్లో 4 digit పిన్ ట్రై చేశారు, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ట్రై చేశారు, ఇంకా ఏం ట్రై చేయొచ్చు? సి, దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. మీరు హ్యాకింగ్లో ఉన్నట్టు ఆలోచిస్తే మీకు అవుద్ది. సమ్మన్ ఫ్రమ్ దేర్ ఈస్ గెటింగ్ అన్ ఆన్సర్. యా, లాకర్ యొక్క మోడల్ చేస్తారు కాబట్టి పాస్వర్డ్ ఎలా మార్చేస్తారు? దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద అప్రోచ్. లైక్ సిస్టమ్ లూప్ హోల్స్ వెతకచ్చు. సిస్టమ్ అంటే లిటరల్లీ లైక్ కొన్ని సిస్టమ్స్కి లూప్ హోల్స్ ఉంటాయి, హార్డ్వేర్ లూప్ హోల్స్. సో దాన్ని కూడా సెట్ చేయొచ్చు. మీరు చెప్పింది కరెక్టేనండి. లైక్ సిస్టంలో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సిస్టమ్ ఉంది, ఈ సిస్టమ్కి సెక్యూరిటీ అంతగా లేదు, వేరే సిస్టమ్ పెట్టి దాన్ని క్రాక్ చేసి పాస్వర్డ్ కనుక్కోవచ్చు. అలా కూడా చేయొచ్చు. ఎనీవన్, ఇంకా ఏమైనా ఐడియాస్ ఉన్నాయా? సో వెహికల్ నెంబర్స్ ఇవి కూడా, ఇవన్నీ పాస్వర్డ్ గెస్సింగ్లోకి వచ్చేస్తాయి, ఎందుకంటే మనం పాస్వర్డ్ గెస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కానీ. సో ఇలా మీరు ఏదో చేసి ఓపెన్ చేస్తారు లాక్.
సో ఓపెన్ చేసిన తర్వాత లాక్ ఓపెన్ అయిపోయింది. మీరు పాస్వర్డ్ కూడా మీ ఫ్రెండ్ ల్యాప్టాప్ పాస్వర్డ్ లేదు, ల్యాప్టాప్ పాస్వర్డ్ లేదు కాబట్టి ఓపెన్ చేస్తారు. ఓపెన్ చేసి మీ ఫొటోస్ డిలీట్ చేస్తే వెళ్ళిపోయారు. నీట్గా పెట్టేసి ల్యాప్టాప్ లాకర్లో పెట్టేసి మొత్తం క్లీన్ చేసి వెళ్ళిపోయారు. కానీ గ్లాస్ షాటర్ అయిపోయింది, ఉండిపోయింది. మీరు గ్లాస్ కొనరాదు కదా ఇప్పటికిప్పుడు. మీరు నాకు తెలిసి అలా ఫంక్షన్స్కి అవి వెళ్ళాలంటే మీరు ఆల్మోస్ట్ 8 ఆ టైంకి వెళ్తారు. నైట్ టైం కాబట్టి మీరు ఇప్పటికిప్పుడు గ్లాస్ పట్టుకొని వచ్చి అక్కడ రిప్లేస్ చేయాలన్న కష్టమే కాబట్టి మీరు ఆ షాటర్డ్ గ్లాస్ ఉండిపోయింది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎవిడెన్స్ ఇన్ హ్యాకింగ్. వెనెవర్ someone wants to investigate a cyber crime, they would use these evidences. Okay, are you getting? Okay, సో ఇలాంటి ఎవిడెన్సెస్ యూజ్ చేస్తారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఇప్పుడు గ్లాస్ బ్రేక్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయారు. గ్లాస్ బ్రేక్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత లేకపోతే లాక్ విరగొట్టేసి వెళ్ళిపోవడం ఇలాంటివి చేస్తే దోస్ వుడ్ బి ద ప్రైమరీ ఎవిడెన్స్. లైక్ ఫోర్స్డ్ ఎంట్రీ అని చెప్తారు కదా స్టీలింగ్ కేసెస్లో. సో సిమిలర్గా ఒక సిస్టంలో హ్యాకింగ్ జరిగిందంటే ఇలాంటివి ప్రూఫ్స్ ఉంటాయి, సిమిలర్ ప్రూఫ్స్. సో థీఫ్కి హ్యాకర్కి ఉన్న డిఫరెన్సెస్. థీఫ్ ఏం చేస్తాడు, హౌస్లో ఉన్న మల్టిపుల్ వేస్ యూస్ చేసుకొని ఎంటర్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తాడు. ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ లెట్స్ కన్సిడర్ ఇట్ హ్యాస్ డోర్స్ అండ్ విండోస్. సో హ్యాకర్ ఏంటంటే మన సిస్టంలో ఉన్న పాసిబుల్ ఎంట్రీ పాయింట్స్ వెతుక్కుంటారు. ఎంట్రీ పాయింట్స్ అంటే బగ్స్ అవ్వచ్చు. అండ్ బగ్స్ అంటే టు బి స్పెసిఫిక్ ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ ఇచ్చే ఏదైనా అవ్వచ్చు. లైక్ ఇన్ యువర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ యూర్ హ్యావింగ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్స్, రైట్? దోస్ క్యాన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఏ లూప్ హోల్. I'll show you what are the types of loopholes that you can get from other applications. So these are the main objectives of a hacker. Like ఇక్కడ మీకు చెప్పిందే మొత్తం మళ్ళీ రాశాను అంతే, ఇంకేం లేదు. అక్కడ బ్లూలో హైలైట్ చేసింది ఏంటంటే హ్యాకర్ చేసిన పని, ఐ మీన్ థీఫ్ చేసిన పని. అక్కడ బ్లూలో హైలైట్ చేసింది ఏంటంటే హ్యాకర్ చేసిన పని అండ్ మనం అక్కడ జాగ్రత్తగా ఉండాలని మీనింగ్. సో విండో వాజ్ బ్రేకబుల్, అదొక లూప్ హోల్. సో దానికి రెక్టిఫై చేయడానికి ఏం చేయొచ్చు? ఎనీవన్? విండో బ్రేకబుల్ విండో కాబట్టి we should replace with a more durable windows, or else we can create a గ్రిల్ పెట్టేస్తే మరి రావడం కష్టం అవుతుంది కదా హ్యాకర్, ఐ మీన్ స్టీల్ చేసే వాళ్ళకి. అండ్ లాకర్ వాజ్ ఈజీ టు ఫైండ్. లాకర్ ఏదో పూజ గదిలో దేవుడిని పెట్టినట్టు అలా బయట పెట్టేసి వదిలేస్తే అలా కుదురుద్ది, అలాగా. అండ్ నెక్స్ట్ లాకర్ పాస్వర్డ్ కూడా ఈజీగా గెస్ చేస్తారు. సో అది కూడా ఒక లూప్ హోల్ అనమాట. సో ఆ లాకర్ గెస్సింగ్ గురించి ఇంకొంచెం ఫర్దర్గా వెళ్దాం. మీలో ఎంతమంది ఇన్స్టాగ్రామ్ పాస్వర్డ్స్ @123 ఉన్నాయి చెప్పండి, ఆన్సర్ చేయండి. అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ షేమ్. బీయింగ్ ఫ్రమ్ ఇంటర్ బ్యాక్గ్రౌండ్, అవర్ మైండ్స్ ఆర్ లైక్ రికార్డెడ్ టు దిస్ చైతన్య అండ్ నారాయణ ఎన్వైర్మెంట్. ఓకే, ఇంకా ఉంటారు, ఇంత తక్కువ మంది అయితే ఉండరు. @123 అంటే దేర్ ఇస్ నో షై. ఎందుకంటే మనకి బ్రెయిన్కి ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకునే అంత ఓపిక ఉండదు. అంటే హ్యూమన్ బ్రెయిన్స్ ఆర్ ట్రైన్డ్ లైక్ ఇన్ దిస్ 5 years సినారియో, దే ఆర్ ట్రైన్డ్ లైక్ ఫ్రమ్ 10th class టు ఇంటర్ 2nd year. దే ఆర్ ట్రైన్డ్ లైక్ పనికి వచ్చేదే బుర్రలో ఉంచుకోవాలి, పనికిరాంది వదిలేయాలి, అంతే కదా. మీకేంటంటే బీటెక్ వచ్చిన తర్వాత సడన్గా అప్పటికి ఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్లు అవి మీరు వచ్చేసరికి బుర్రలో స్పేస్ తక్కువైపోద్ది, బఫర్ ఏమో ఉండదు, ఆల్మోస్ట్ నీళ్ళు. మీరు ఏం చదివినా గాల్లోకి వెళ్ళిపోతుంటుంది. ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండే ఉంటుంది, జేఈ అడ్వాన్స్డ్ అవన్నీ రాసుకొని వచ్చి ఉంటారు కదా, మీకు అప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండే ఉంటుంది, చదివిందంటే గాల్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అరే ఏంట్రైతే ఇలా జరుగుతుందని డౌట్ వస్తుంది. సో @123 లేకపోతే నేము @ఫోన్ నెంబర్, లేకపోతే ఫోన్ నెంబరే పెట్టేసిన వాళ్ళు మహానుభావులు ఎవరైనా ఉంటే హ్యాండ్స్ రేస్ చేయండి. జస్ట్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ పర్పస్, నాట్ టు బ్లేమ్ యూ ఆర్ నాట్ టు ఆస్క్ యూ, జస్ట్ ఫర్ ఓకే. ఇంకా ఉంటారు,
ఇందాక హ్యాండ్స్ రేస్ చేసిన వాళ్ళు ఏం దింపేశారు? సో మీకు బోర్ కొడుతుంది నాకు అర్థమైంది, కానీ ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి తర్వాత. అటాక్స్ ఏం చదువుతాయి అవన్నీ తెలియాలంటే ముందర మీకు ఈ బేసిక్స్ వస్తే కానీ అవి అర్థం అవ్వవు. డైరెక్ట్గా జంప్ చేస్తే కష్టం, అందుకని నేను దీని టైం తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఆర్ యూ కంఫర్టబుల్ విత్ మై తెలుగు ఆర్ ఎల్స్ ఐ షుడ్ కంటిన్యూ విత్ మై ఇంగ్లీష్? అలాగా ఇంగ్లీష్? మీరు ఇంగ్లీష్? యా షూర్. ఫొటోస్ ఒకసారి మా వాళ్ళు తీస్తారు, ఫొటోస్ కావాలంటే సెండ్ చేస్తారు. మీరే తీయమన్నారు. ఓకే తీయండి మీరు. ఇటు నుంచి ఆడియన్స్ పాడాలి. సో ఇంకా ఏమున్నాయి? గెస్సబుల్ పాస్వర్డ్స్. ఓకే, వెహికల్ రిజిస్ట్రేషన్స్ ఎంతమంది పెట్టారు? వెహికల్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ కానీ, మీ 10th హాల్ టికెట్ నెంబర్ కానీ, 12th హాల్ టికెట్ నెంబర్ కానీ, అంటే ఉంటారు, మా క్లాస్లో ఉన్నారు అందుకని అడుగుతున్నాను. ఇలాంటివి ఏం పెట్టద్దు మీకు. యాజ్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్, మీరు కొన్ని వెబ్సైట్స్ విజిట్ చేసినప్పుడు ఫేస్బుక్ కాదు, వదిలేయండి. ఫేస్బుక్ అనేది నా విషయంలో అయితే దానికి ప్రైవసీ అనేది లేదు. ఫేస్బుక్ ఈజ్ నౌడేస్ లైక్ ఓపెన్ బుక్. ఫేస్బుక్ అని మానేయండి పదం, ఓపెన్ బుక్. నేను అన్ఇన్స్టాల్ చేస్తాను ఫేస్బుక్, ఎందుకంటే దాని డేటా ప్రైవసీ ఉందా అంటాడు కానీ మనకి ఎక్కడ డేటా ప్రైవసీ ఉండదు. సో ఇన్స్టాగ్రామ్ అంటారా? ఇన్స్టాగ్రామ్ అదే పరిస్థితి, ఆడుకునేసాడు కదా. పేరేంటి ఆడితే? మార్క్ జుకర్బర్గ్. వెన్ హీ బైస్ ఎనీథింగ్ he would use your data to use suggestions. Which suggestions? Market suggestions. That means he can go through our data, he can read our data. సో ఆ పాస్వర్డ్స్ మెన్షన్ చేశాను కదా, అవన్నీ పెట్టద్దు. అర్జెంట్గా మీరు జీమెయిల్ పాస్వర్డ్ అయితే ముందరే మార్చేయండి. వై? బికాస్ So, where were we? Yeah, Mark Zuckerberg. Facebook, Instagram and WhatsApp, they are not safe anymore. WhatsApp అయితే ఎస్పెషల్లీ, ఎందుకంటే మనకి దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళతో చాట్ చేసుకునేది అదొకటే. సో రీసెంట్ ఎగ్జాంపుల్, అనానమస్ హ్యాకర్ గ్రూప్ ఐడియా ఉందా? ఏం చేశారు రీసెంట్గా? రష్యా యుక్రెయిన్ వార్ అప్పుడు ఒక చిన్నది జరిగింది. అరౌండ్ 8 o'clock ఆ టైంకి, అరౌండ్ 8 o'clock ఆ టైంకి మనకి ఒక బ్యూటిఫుల్ డేట్, సమ్ మేలో అనుకుంటా, అందరికి వాట్సాప్ టిక్లు పడ్డం అయిపోయింది. గుర్తుందా? 8 నుంచి ఆల్మోస్ట్ నైట్ 4 వరకు, ఎప్పటి వరకు అసలు వాట్సాప్ వెళ్ళలేదు ఎవరికి. సో దట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ డినయల్ ఆఫ్ సర్వీస్ అటాక్. Denial of service, as the name suggests, denying a service. So the legitimate user can't use the service. So you are the legitimate users. So the hackers are not legitimate. They are sending enormous number of requests, like 100 to 200 requests. If the server, let us assume, is getting like around 70 requests, it can handle 70 requests. So you are sending 100 requests. What will happen? The server will be overloaded. And the genuine user can't get to the server, and he would get some random message like gateway, bad gateway. Bad gateway chusara, bad gateway అని వస్తుంది, 505 error, nginx అని వస్తుంది. nginx అనే పదం విన్నారా, లేకపోతే చూసారా ఎక్కడైనా nginx అని? nginx is the code for Linux servers లో ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు nginx అని వస్తుంది. That might indicate that the company is using a Linux server. So
దానివల్ల యూజ్ ఏంటి అనుకుంటున్నారు? లైనక్స్ సర్వర్స్లో లూప్ హోల్స్ ఉంటాయి. సో ఆ లూప్ హోల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలిగితే 2 minutes పని మీకు హ్యాకింగ్ చేయడం. హ్యాకింగ్ ఈజ్ నాట్ లైక్ మీరు మొత్తం నేర్చుకొని చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్కడో మీకు కోడ్ దొరుకుద్ది, ఆ కోడ్ పేస్ట్ చేసి మీరు చేసినా మీరు హ్యాకర్ అయిపోతారు. యాజ్ సింపుల్ as. So what is hacking? It is an art or technique to find and exploit security loopholes in the system. ఇందాక నుంచి చెప్పుకున్నది. లూప్ హోల్స్ అంటే ఏంటి? సో మీరు ఆ హౌస్ ఎగ్జాంపుల్లో ఎంట్రీ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ లూప్ హోల్స్ ఒక రకంగా చెప్పడానికి. సో హ్యాకింగ్ ఈజ్ సిమిలర్ టు స్టీలింగ్. మరి హ్యాకింగ్ ఈజ్ సిమిలర్ టు స్టీలింగ్ అంటే మరి హ్యాకింగ్ అనేది తప్పుడు పని అవుతుంది కదా, మరి హ్యాకింగ్ చేయడం తప్పు కదా కాదా? ఆన్సర్
So yeah, IP addressing is the like every system connected to a network is given a IP address. Like for example, let's take. I have not done this slides regarding IP addressing, so I am showing this through Google. Yeah. So here, this is generally this is how IP address looks like. So we had four numbers divided by dots. So each and every number is called as octet. It has 8 bits. So each and every bit has 8 bits. Every octet has 8 bits and the overall size is 32 bits. This is something called as IP version for protocol numbering or addressing. Yeah. So then coming to MAC addressing. So we will further see what is IP addressing and what are the various types in the next slides. So MAC addressing is called as media access control addressing. It is a physical address. Like every hardware system that is connected to internet would have any physical address. Like for example, your housing has a physical address like some door number, some house number, and colony or flat number, right? Similarly, uh, every system has a MAC address or a physical address and port. So port is something like what we can say. Yeah, when you are considering or going to a beach, right? Kakinada beach, you would have ports, right? In that sense, let's think that when a beach, when a, I mean, when a trading occurs uh, at a beach level or a sea level, so the place where trading occurs at a sea level is called as a port. Like loading and unloading of some trade material takes place is called as port. Similarly, in a network, when or the place, to be more specific, a connection where the data flows from or communicates from to and fro from the system is called as a port. So we have a standard port in the systems like 80 and 332, I think. These two are the standard ports that are present in every system. Most of the cases, these are open. Port 80 is all. I mean, some of the applications which have a loophole would keep this port 80 open. So you might ask, so what is the advantage to the hacker when this port is open, right? There are many advantages. Like, for example, if the port ID is open, he could send a request for any data to that specific port, intending to be a legitimate user and asking for data. Or else he can flood with some n number of requests and make the server go down for a while. And DNS server. Had you heard? I think some of you had already learned computer networks. Yeah, domain name system server. So domain name system. So when you are typing google.com, what we are getting? Google homepage, right? So how the internet know that you are typing google.com and how it can know that it is Google, right? There is something called as DNS records in your system. To be specific, some of the records are present in your system by default. These browsers come these days come up with all these DNS records, but some of the records are present over the internet. So your system, what it can do is, it first goes to the DNS records present in your system, like it searches for google.com. Whenever it finds google.com, it sees the mapping of the IP address, not the physical address, only the IP. These physical addresses are only valid when you are in a LAN network. When you go to internet or some other networks,
what it happens is it only considers IP address. So it uses this IP address and makes use of this IP address and connects to the host. So for example, most of you had used putty, right? Putty. More often it can be called as remote servers. This putty and all these are called as remote servers because we are connecting these systems from a remote place, or else we are sitting in some system and we are accessing some system far away. So these are called the remote systems, right? So when you're using putty, we are typing IP address, right? Similarly, the DNS records also works in the same way. When you type google.com, it searches in your default history of DNS records. It retrieves the IP address and it sends a request that this person is wanting to browse you. Then it occurs. Then it sends the request back saying that this is the default page and it gives the home page of Google. So if the records are not present here, like in your physical system, then what can happen? It can go through DNS records which are present online. There are some records that are present online. It can search and then it can come up with the IP address and connects to it. So most of the cases, some of the companies might use random IP addressing to be more secure. Like some of the hackers might hack into the system, so no company wants to be interrupted with their business, right? So they use random IP address assigning, like for say 1 week or 2 weeks, they would change the IP address and inform the DNS server that the IP address has been changed. Mostly the systems would be acquainted to use that, but for some cases it might search for online DNS server records. Then address resolution protocol. Uh, for the time being, consider it as one of the protocol which is used to address the network nodes, right? They are network nodes, right? The internal network nodes are assigned with some random numbers using this address resolution protocol. Like 192.168.80.1 is there, right? Dot 80.1, dot 80.2, dot 3, dot 4. These are assigned by using address resolution protocols. Yeah, reverse address resolution protocol is something mapping to itself, right? Something in a reverse fashion, like to and fro from the systems, right? That's it. Yeah. As I said, IP addressing is used to identify the different systems in a local area network or an internet. More specific, we use this in a internet, which has a set of governing rules of the format the data should be sent. The data should be sent, right? Without any protocol, we can't send it, right? So there are some of the set of rules that comes under IP addressing, like tunneling. Let me show you what is tunneling. Yeah. Yes. Yes. Yeah. When we are using IP addressing, we have something called as tunneling concept. So what we can do is here, we have to protect the data, right? So in order to protect the data, we are using something called as a concept called as tunneling. So here what we can do is we would what? Yeah, um, the data is converted into frames, which means small chunks of data. I mean, they are divided into small divisions based on the network traffic, and then they are wrapped. I mean, they are wrapped in the sense they are protected, and they are sent through the channel so that the data is not, corrupted. So that concept is called as tunneling. This is the important concept in IP networking because whenever a hacker wants to
intrude or wants to penetrate into the system, if this loophole is not present, I mean, this security feature is not present, it might be a bit easier. As you can see here that we had taken Ethernet frame and we had kept a header. This header has two parts. First of all, it gives the sequence number. What is the sequence number? Like you're piecing the data, right? You need to uh, keep the, I mean, when you're sending to the sender, you're breaking it, right? But the receiver should know that the order is like 1, 2, 3, 4, right? So that number is assigned in the header. And also, it might have something like redundancy check. Like for the time being, please consider it as a random number, which is given by a sender. When receiver receives it and do some random calculation, like some it runs some of the cyclic redundancy algorithms. When the bit is changed or data is changed, the number would be varied, but the data would be subsequently varied, right? The number would be varied. If we split it and do some math, we can easily find that the data has been changed. Like for example, had you learn the term encryption, right? Encryption. It's more easiest form of encryption, right? Okay. Just wait a second. Yeah, yeah. As you can see here, this is an example of IP addressing. To be more specific, IPv4. Uh, as the systems are more and more increasing, the people who invented IPv4 addressing or IP addressing thought that this is not enough, and as IoT and all these are increasing, right? Every small system like toasters and lights and all these are having separate IP addressing, right? So the systems would have like been extended with more number of IP addresses, and these allocations are almost completed. So they came up with another IP addressing format called as IPv6. As traditionally IPv4 was 32-bit manual and DHCP address configuration. For the time being, please consider it as some random protocols which are used by these versions. Okay. Uh, but IPv6, it uses 128-bit addressing. Like it's more like, right? It's more like it's almost 4 times of the addressing of what IPv4 uses. So it has more space, it has more characteristics, it has more memory allocations. So currently we are using IPv6, right? It has more, I mean, it has more scope. I think after 100 years, it might be filled, and they might have to come up with a new addressing. So yeah, there are some type of networks, IP addressing protocols, private, public, dynamic, and static. So when I was saying about Google, right, I said that some of the IP addresses are changing for companies to maintain securities. Yeah, that comes under dynamic addressing, dynamic IP allocation. So they intentionally put their IP addressing as dynamic because to provide security, or else some of the reasons like if a temporary system is taken, like for example, this is not a permanent system in this network. I connected it. It gives some random address. I mean, random IP addressing. So it is dynamic. Whenever I am going to disconnect it and connect it again, it would be randomly allocated if possibility is present. Or else if I am connecting it regularly, it would give a static IP address. Yeah. So private IP addresses are used by companies. To be more specific, multinational companies use private IP addresses so that within their network, the IP addresses are allocated. So what are the advantages of private IP addressing is that yeah, yeah, yeah. Only authorized users can access them,
And also the next reason is that if a hacker tries to or gets permission into premises of company, and if there are something like these open LAN ports, he would connect to that and can see network traffic. You might say, what is the advantage of seeing those network traffic? Yeah, network traffic has a huge advantage. Like for example, if you had got an opportunity to see Facebook home office in California, you had gone there, you had seen it. Then you saw some port like this, you had connected your system there, and by using some of the tools, you had accessed the network. You had waited till 6 or 7 hours from morning 12 a.m. to evening 6 p.m. Right? You saw that at 2 o'clock or 3 o'clock, the network traffic is high. So you can do something like, if I flood this time with some 100 requests, then the server would handle and the Facebook would be going down. So these are the some of the logics that they use. Like in private addressing, if they open the admin panel and see, so your system is not in their network, right? That is not privately allocated. So it will be given a different IP address. So they can find out that some intruder is trying to steal their information or trying to see the information. So they can caught you in private IP addressing. In public IP addressing, whenever you give some random, I mean, random system to the network, it allocates same IP address. So it becomes a bit of complicated task. So in private IP addressing, they had to be registered network nodes. If any other node occurs or any other node is attached, then it would be difficult for the attacker to penetrate. In dynamic IP addressing, we can see that IP address is constant, more like your lab systems. They have mostly dynamic. Dynamic IP addressing is, as I said, in Google. We use Google or some other website. They use dynamic IP addressing, or some of the devices have temporary IP addresses, like your mobile phone connecting to Wi-Fi. It has mostly dynamic IP addressing because it disconnects and connects, right? So static IP address, in static IP address, it comes under like your IP address won't be changed. For static IP address, we can give examples like our lab systems. It has mostly same IP address all the time. You can you can use some Linux commands or Windows commands to see your IP address, or else go into network settings and see the IP address. So this is what I am talking about. LAN, MAN, WAN. These are type of networks. Yeah, let's make it quick because in this taking a lot of time. Yeah, local area network, metropolitan area network, and wide area network. So as I said, the network we are using in the laboratories are local area network. Metropolitan area network is like it bit larger than local area network, but the speed would be reduced. See, in the LAN or local area network, we would having high speeds. High speeds and devices are connected wirelessly or wired. It might not be an issue, but the speeds are high. But when compared to MAN, they are somewhat slow. MANs are harder to manage because these are like within cities, like your 5G infrastructure, which they are coming up. That is a MAN. And WAN, wide area network, this is the user between larger areas than LAN and MAN. So this is your network provider communicating from one more often what we can say that your network provider who is present in India is trying to communicate with some network provider present in some other country. Yeah, that can be counted under wide area. So this is some pictorial representation. Yeah, networks are also classified as internal networks and external networks. So what is this? You might ask. Internal networks is something that is present within the organization level. Like for example, you are working in office.
all the nodes present in the network are called as internal network nodes, and the network is called as internal nodes. And in external network, generally this is our mobile communication, right? Are you getting? It's a okay. This is mm, yeah. External networks is mostly your mobile phone communicating with a remote network tower or something, because it is not present at your premises, right? It is externally located. Yeah. So what we had previously told, right? OSA model. It was further stringed down to TCP/IP protocol, transfer control, transmission control protocol, IP addressing. So OSA model had a limitation, like it does not explain what are the addressing models it should take and all this. So they came up with OSA model integrated with IP addressing. So it was called as TCP/IP. So they had shrunk down the application layer and presentation layer to application layer. Session transportation and network layers are session and transportation layers are shrunk down to transportation. Internet layer and yeah, internet layer. Where is the pointer? Yeah, application layer and presentation layer is shrunk down to application layer. Session and transportation layer are shrunk down to transportation layer. Network layer is transported to internet layer. Data link and physical layer are transported to network access layer. Yeah, that is more often same, right? But the protocols are updated. Like in OSM model, we don't have what addressing should it take, or by what routing algorithms. I mean, by what paths the data should flow, and how the addressing should occur. But in TCP/IP, we use IP protocol sideways of OSM model. It's more like OSM model integrated with IP protocol. That's it. Yeah. Had you heard the term client server architecture? Every system or every website is running over client server architecture. There is a client, there is a server. More often we can say that there is a company, there is a client. Company has to look into the requirements of a client and give him a solution. Like that, assume it is an internet or a client. It sends a request to the server. Server process it, right? Then it gives the request. Okay. So that is the client server architecture. There are more client server architecture models like um, Sing. Synchronization and acknowledgement model is present. That is the important concept. By using that, we can do one kind of attack. Wait a second. Yeah. As I had said that, assume this line as a client. Are you able to see the screen? Or else I can zoom it a bit. Yeah. To be more clear, let's take this and explain it. Yeah. In TCP/IP protocol, we have something called as three-way handshake. Handshake, you know, right? Yes or no? Yeah. In three-way handshake, what we can see that here is the client, here is the server. Uh, when you are communicating with your friends, you would say hi. Yes or no? Yes. So you would say hi, and your friend would say hi. Then you or your friend would ask, "How are you? Are you fine?" Like that, right? That is a stereotype communication between friends, right? Similarly, there is something called as three-way handshake.
why we had introduced three-way handshake is right. Like when server is communicating with a client or client is communicating with the server, they should know each other that he is communicating or he is present. He is asking for that data, and here we can see that client sends a request that I need this data. Server sends the request that I have a data or not, or else. If he has a data, then he requests to send the data. In this manner, three-way handshake occurs. Okay. SYN is simply synchronization. ACK is acknowledgement. So client sends synchronization packets and server sends acknowledgement. Like if you have the data, do you have the data? He sends like I have the data. Then he sends what did he send? He sends like I have the then send the data within this much time or send the data when it is present or else when communication occurs I want to communicate with you like that. So there are many ways in which it can occur depending on the instance. So as I was saying earlier, this three-way handshake is one of the popular stream for attacks because there is something called as SYN attack present in denial of service attacks. We would go through further. But for the time being, you can see that networks play a prominent role in hacking, right? By using this, that small sing and acknowledgement, the three-way handshake that was used for to know that the server and client are communicating or not for each other. But the hacker had used this as a tool for breaking into the system or breaking the system. Yeah. Yeah. Why is networking important in hacking? See, we had built networking and its protocols so that the network is more secure, right? But hackers might use these protocols or the loopholes in protocols and use them. So we could learn those one by one. Yeah. So the main topic comes here, phases of hacking. So are you excited? No? Are you excited? Yeah. Phases of hacking. Reconnaissance, scanning, gaining access, maintaining access, cleaning tracks. Yeah. From the last example that I had told, stealing example, right? That you remember from that morning class at 10 o'clock. Yeah. Can you map these steps to those? Like reconnaissance means gathering information, to be specific. Yeah. Scanning means to scan the premises. This is like reconnaissance is more often called as background checking. Yeah. Can you map all those hacking, all those stealing examples that I had given morning to these steps? Anyone? No? Anyone from boys side? Yeah. You want to talk? No? Okay. So let's go there. Yeah. This is the first step. Reconnaissance is the first step in any hacking. It is called as footprinting. In the sense, it is more often called as information gathering phase. Like for example, mm, might we consider? Yeah. What's your name? You. Venkat. Venkat Sai. Yeah. I want to hack Venkat Sai's Instagram account. Do you have Instagram? No? Okay. Someone from girls? Ah, you. What's your name? Okay. So I want to hack your Instagram account. So what I can do? At a personal level, if I think that or you think that some of your friends wants to hack your Instagram account,
for intentionally malicious purpose, not for good intentions. Someone might not attack you, or someone might not hack your system for good intentions, right? So what I can do, I should collect data. What kind of data? Instagram hacking. What kind of data can I collect? Yeah, username. Username might be freely available, right? Password. Yeah, password. That is the main phase. So when I told the example in that, వన్కి ఇద్దాం, వన్కి ఇచ్చి టూకి వచ్చాం, టూ కంటే 2:30కి వస్తారు. yeah, where are we? Yeah, Instagram hacking. So I want to hack her system. So let us assume I am her friend. So what I can do? First, I want to know her mail ID or else Instagram ID, so that I can enter username or email ID. So out of two inboxes, I mean two input phases, I had got one, like mail ID or there is option like mail ID and username, right, in Instagram. By using any one of those, you can access your account, right? So I need password. What I can do? Like when she is logging, there is an option like we can just watch from behind and see what is the password she is entering, and we can simply type that and log in. Another way, is there any another way that you can? That is a bit advanced version that you are talking, keyloggers. That is a bit advanced. I am more often like it's for a general discussion. What we can do, not like a hacker level. Just you being you, you want to hack your friend's account. What we can? Hmm? Yeah, we can collect personal information. Yeah, social media. Yeah, more often what we can do is most of the people keep their email ID, password, and Facebook password and all this similar, right? So if you get hold of their email password, then it is not a big issue to use their Instagram, or else there is something called as forgot password. Most of the people use those. So if you know their mail ID and password, you might log in and you would click forgot password. It would send a link to the registered mail. So you having a mail, you can type the one-time password and you can reset the Instagram account passwords, right? So the user cannot access it because you know the new password. So similarly, in this reconnaissance phase, what we had discussed here, a hacker tries to get through three phases, like network. He would see what network or what network topology it has and tries to break it. Like for example, they are using something called as some routers related to some XYZ company. That XYZ company is not so much secure. You would get something scripts, or else it has some breakable or vulnerable loopholes present. So it is easy to break. So you use a network based attacks on that, or host. Host is more specifically a server or computer. So as I said, uh, when you sometimes get bad gateway signs, find out for bad gateway, page not found, like that, right? You get something called as nginx. Nginx is a server command or else a server prompt or message that occurs when
The server, I mean, you don't know this, right? Yeah, this is a system, right? It has an operating system, right? Similarly, servers also work under an operating system because there might be some data flowing, right? It need to be maintained, right? So in order to use those, servers also maintain some OS operating systems, mostly Linux. Even Microsoft is proudly announcing that they are using Linux servers. That's the irony. Yeah, getting to the point, we can use hosts. Like for example, if you got through some APMSec website, you had APMSec website, right? Or else some of the admission website, right? In the URL, you typed some random thing and you got some error message. You googled it. You googled it and found that they use these kind of operating system. To be specific, they use Kali Linux, not Kali Linux. They use some flavors of Linux system. So you go through Google and find that this system has a specific loophole. So you use that loophole to enter the system. That is one of the way. Or else by using some of your advanced tools, you can also do that same thing. And people involved. Yeah, this is the most important phase because you know that every organization has a thief, right? Or more specifically, a opportunist. Like for example, in every organization, if you give 2000, they would leak the data, right? There are some people in every organization. So that's why companies are coming up with terms and conditions. Like if you put our legal data or information, uh, selling or keeping that data privacy not restricted, they would be legally charged. Due to these kind of attacks, they had come up with terms and conditions. So people involved, like example, we can give that. Yeah, I want to hack Google. It's a bit complicated task, right? So I can't hack Google by using this system or using our lab systems. It's not possible, right? So what we can do is, uh, I know someone like. Okay, Google is a bit complicated because they have policies. If anyone is caught taking data privacy, I mean, breaching the data privacy, if their own organization people, then they would be charged legally, like giving a life sentence. It has happened. But those cases generally don't come forward in social media and all this because whenever a company is attacked, if they come under news channels or any other media, then people will think that the data privacy has been stolen. That means this platform is not secure. So, okay, so people involved in the sense I want to hack Google. I can't hack Google, right? Directly. So I use people. Like for example, some of the ex-employee who had worked in Google had left the company and joined in my company. So I want to know why is Google that much famous and I am some XYZ browser who started my company 2 years ago, but I am not getting that much fame as Google. So I use this X person who is Google's ex-employee and tries to use the data that he has presented to me. I would ask what servers they use and all this. In the sense, no, similarly, hackers can do the same thing, right? Are you getting? Are you getting bored or what? I'm not getting responses. Yeah. Similarly, hackers use state-funded hackers, and had you heard the term state-funded? Like governments support some of the hacking groups.